Let's learn and speak. Hello everyone and dear children, once again welcome back to Let's Learn and Speak French with English. Today in this video we will learn some other action verbs in French. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre d'autres verbes d'action en français. Courir. Courir, which means to run in English. Courir అనగా పరిగెత్తడానికి. For example, il court. Il court, which means he runs or he is running in English. Il court అనగా అతను పరిగెత్తుతున్నాడు. Sauter. Sauter, which means to jump in English. Sauter అనగా దూకడానికి. For example, elle saute. Elle saute, which means she jumps or she is jumping in English. Elle saute అనగా ఆమె దూకుతోంది. Danser. Danser, which means to dance in English. Danser అనగా నాట్యం చేయడానికి. For example, elle danse. Elle dance, which means she dances or she is dancing in English. Elle dance అనగా ఆమె నృత్యం చేస్తున్నది. Lancer. Lancer, which means to throw in English. Lancer అనగా విసరటానికి. For example, il lance une balle. Il lance une balle, which means he throws a ball or he is throwing a ball in English. Il lance une balle అనగా అతను ఒక బంతిని విసురుతున్నాడు. Glisser. Glisser, which means to slip in English. Glisser అనగా జారిపోవడానికి. For example, il glisse. Il glisse, which means he slips or he is slipping in English. Il glisse అనగా అతను జారిపోతున్నాడు. Tomber. Tomber, which means to fall in English. Tomber అనగా పడిపోవడానికి. For example, elle tombe. Elle tombe, which means she falls or she is falling in English. Elle tombe అనగా ఆమె పడిపోతున్నది. Manger. Manger, which means to eat in English. Manger అనగా తినడానికి. For example, elle mange. Elle mange, which means she eats or she is eating in English. Elle mange అనగా ఆమె తింటున్నది. Faire du vélo. Faire du vélo, which means to bike in English. Faire du vélo అనగా సైకిల్ నడపడానికి. For example, il fait du vélo. Il fait du vélo, which means he bikes or he is biking in English. Il fait du vélo అనగా అతను సైకిల్ నడుపుతున్నాడు. Nager. Nager,
which means to swim in English. నాజే అనగా ఈత కొట్టడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్ నాజ్, ఇల్ నాజ్, which means he swims or he is swimming in English. ఇల్ నాజ్ అనగా అతను ఈత కొడుతున్నాడు. dormir, dormir, which means to sleep in English. dormir అనగా నిద్రపోవడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ il dort, il dort. il dort means he sleeps or he is sleeping in English. il dort అనగా అతను నిద్రపోతున్నాడు. Once again we repeat. courir, courir, which means to run, పరిగెత్తడానికి. sauter, sauter, which means to jump, దూకడానికి. danser, danser, which means to dance, నాట్యం చేయడానికి. lancer, lancer, which means to throw, విసరడానికి. glisser, glisser, which means to slip, జారిపోవడానికి. tomber, tomber, which means to fall, పడిపోవడానికి. manger, manger, which means to eat, తినడానికి. faire du vélo, faire du vélo, which means to bike, సైకిల్ నడపడానికి. nager, nager, which means to swim, ఈత కొట్టడానికి. dormir, dormir, which means to sleep, నిద్రపోవడానికి. Thanks everyone for watching this video. Please subscribe.